Aquí tienes una verdad que va a doler. Va a escocer porque, en el fondo, sabes que es cierta, pero has tenido demasiado miedo de admitírtelo a ti mismo. Los mensajes de buenos días de la mayoría de los hombres los hacen parecer débiles, los hacen parecer reemplazables, los hacen parecer completamente olvidables. Creen que están siendo dulces, creen que están poniendo empeño, creen que esto es lo que quieren las mujeres. Lo que realmente están haciendo es entregar su poder masculino en bandeja de plata antes incluso de que sus pies toquen el suelo. Con cada genérico, buenos días, hermosa, están subcomunicando un mensaje devastador. Por favor, piensa en mí. Por favor, recuerda que existo. Por favor, valídame hoy porque no puedo validarme a mí mismo. Y ese hedor, ese inconfundible y repulsivo hedor a necesidad, perdura mucho más que las palabras en la pantalla. Se filtra en su percepción subconsciente de quién eres. Sé honesto. Lo has hecho. Te has quedado mirando tu teléfono a las 7:03 a.m., escribiendo, borrando, reescribiendo. Preguntando, ¿es esto demasiado? ¿No es suficiente? ¿Qué puedo decir para gustar más hoy? Lo envías, y entonces comienza la espera. Esperas que responda rápido. Esperas que use un emoji. Esperas que no te olvide entre el ruido de su día. De lo que no te das cuenta es que, en ese mismo momento de vacilación, en ese deseo desesperado de una respuesta positiva, ya has negociado tu valor a la baja. No estás enviando mensajes como un hombre centrado y con una misión. Estás enviando mensajes como un niño asustado que espera no ser abandonado. ¿Alguna vez te has preguntado realmente por qué tu reflexivo, buenos días de un párrafo entero recibe una respuesta fría, plana y de dos palabras horas más tarde? Mientras que el mensaje simple de dos palabras de otro hombre resuena en su mente todo el día? No es suerte. No es porque él sea más guapo. Es psicología. Pura y simple. El primer mensaje que ella lee por la mañana no solo inicia su día, enmarca su realidad. Enmarca cómo te percibe a ti dentro de esa realidad. Y tus palabras no tienen peso, carecen de fuerza interna, profundidad o presencia palpable, entonces hermano, ella te pasará mentalmente por alto sin pensarlo dos veces. Te conviertes en ruido de fondo. Quiero que visualices realmente este escenario. Dos teléfonos se iluminan en su mesita de anoche a las 7:30 a.m. La pantalla uno muestra tu mensaje, buenos días, mi hermoso sol. Espero que hayas dormido increíblemente bien. No podía dejar de pensar en lo guapa que estabas anoche. Espero que tu día sea tan maravilloso como tú. Escribim cuando estés libre. La pantalla dos muestra el mensaje de otro hombre. Buenos días. Mentant alerta hoy. ¿Sientes la diferencia? El primero se siente pesado. Se siente exigente, aunque parezca agradable. Es ruido. Es esforzarse demasiado para ganar aprobación. Coloca la carga de tu estado emocional sobre ella. El segundo, se siente como una presencia. Es calmado. Solido. Imperturbable. No pide nada. Establece una realidad. Adivina cuál descarta ella rápidamente. Y adivina cuál vuelve a leer tres veces mientras así cepilla los dientes. Pero aquí está el giro brutal que la mayoría de los canales de consejos de citas no te dirán. No se trata de las palabras específicas que envías. No puedes simplemente copiar y pegar la fuerza. Se trata de lo que esas palabras representan. Un niño envía párrafos para mendigar atención porque no tiene ninguna propia. Un hombre envía una sola línea que cambia todo el estado emocional de ella porque su realidad ya está línea. La diferencia no está en el texto. Está en el hombre detrás de la pantalla. ¿Y de eso trata realmente este video?
No estamos aquí para phrases de ligue de copiar y pegar que envías como spam a cada mujer en tus contactos. Estamos aquí para hablar sobre el marco detrás de tus palabras, la energía, la disciplina, la presencia inamovable que mantienes como hombre. Porque es tu mundo interno y estabil y caótico, incluso la línea mejor elaborada sonora juega. Ella sentirá la desconexión. Pero cuando tu mundo interno es fuerte como una fortaleza, incluso en simple, buenos días, así siente diferente viniendo de ti. Así que, en este video, voy a entregar 7 arquetipos específicos de mensajes de buenos días que voltean completamente el marco. Estas son 7 formas de planarte en su mente tan profundamente que ella así encontrará pensando instintivamente en ti horas más tarde, repitiendo tus palabras mientras está en una reunión aburrida. Mientras navega por Instagram, mientras despierta por la noche. Y más que eso, te mostrar cómo la antigua filosofía estoica transforma estos simples mensajes de texto en ecos de fuerza, calma y presencia masculina. Antes de ir más lejos, recuerda quién te está hablando. Esto es psicología oscura, y mi nombre es Emilia. Aquí, no endulzamos la debilidad masculina para que te sientas mejor, la exponemos para que puedas matarla. Aquí no mendigamos atención, construimos el tipo de presencia que la exige. Si buscas consejos suaves de solo sé tú mismo y envía textos lindos, haz clic fuera ahora. Este canal no es para ti. Pero estás listo para entender cómo tus palabras moldean la arquitectura misma de cómo una mujer se siente por ti. Quédate conmigo hasta el final. Porque recuerda esto, no es el buenos días lo que importa. Es el hombre que lo envía. La mañana es más que solo un momento del día. Psicológicamente, es una puerta. Es un umbral liminal donde la mente todavía es suave, impresionable, todavía formándose para los battles que se avecinan. Esto es exactamente por lo que tus primeras palabras tienen un peso significativamente mayor que un texto enviado a las 4 p.m. No solo la saluden, enmarcan la lente a través de la cual ella ve su día. Si pareces de la primera hora de la mañana, te estableces como un accesorio en su vida. Pero si pareces fuerte, calmado y inamovable, te conviertes en el pensamiento ancla que ella no puede sacudir. Piensa en tu propia mente en los primeros 5 minutos después de despertar. No eres completamente lógico todavía. Tus defensas están bajas. Eres emotional abierto. Lo que entra en tu mente en esos momentos críticos establece el tono para todo lo que sigue. Estrés, calma, ansiedad, deseo, emoción. Las mujeres no son diferentes. La primera voz que escucha, incluso textualmente, programa silenciosamente como se siente acerca de sí misma, su día y, en última instancia, de ti. La mayoría de los hombres se equivocan en esto porque confunden fundamentalmente la atención con la presencia. Creen que esfuerzo significa enviar largos párrafos, inundarla con emojis no ganados y ofrecer afirmaciones desesperadas de su belleza. Lo que no entienden es que las mujeres de alto valor no cantan el ruido, cantan la señal. Y una señal verdadera nunca ruega ser escuchada. Corta a través del ruido por su propia naturaleza. Escribe esto en el centro de tu mente. La atención es parada. La presencia es cara. Cualquier hombre con pulgares funcionales puede enviar 30 emojis de corazón. Muy pocos hombres tienen la fortaleza interna para enviar una frase que la haga detenerse, respirar y sentir que algo pesado aterriza en su pecho. Piénsalo de esta manera. Cuando el emperador romano Marco Aurelio se despertaba al amanecer para liderar un imperio, no perdía el tiempo escribiendo palabras floridas sobre lo bonito que podría ser el día. Se centraba en la realidad.
Se recordaba así mismo el deber, la claridad, la brevedad de la vida. Tu mensaje de buenos días debe hacer lo mismo en el contexto moderno. Debe ser más que un texto. Debe ser un reflejo de tu marco inconquistable, un vistazo a tu disciplina. Un recordatorio para ella, y para ti mismo de que vives desde un lugar de fuerza, no de debilidad reactiva. Porque aquí está la comprobación de realidad definitiva, un mensaje de buenos días nunca hará que ella se enamore de ti tu vida es pequeña, tus palabras son huecas, y tu presencia es débil. Pero aire centrado, disciplinado y magnético en tu vida real. Incluso dos palabras tuyas pueden resonar en su mente como un trueno. Así que ahora, analicemos esto quirúrgicamente. Te voy a dar las 7 estructuras de mensajes de buenos días que la harán pensa en ti todo el día. Cada uno no es solo una frase. Es una estrategia psicológica, un espejo de tu masculinidad, un ancla. Y medida que repasamos cada uno, no pienses simplemente, oh, esa es una frase genial para probar. Haz la pregunta difícil, suena esto como el hombre que soy ahora, o el hombre en el que necesito convertirme para ser digno de enviarlo. Porque estas líneas son armas inútiles y tus manos son demasiado débiles para blandirlas. 1. El recordatorio centrado, the grounded reminder, la mayoría de los hombres se despiertan y inmediatamente derraman su debilidad en el primer texto que envían. Están desesperados por ser notados, aterrorizados de ser olvidados, por lo que sobrecompensan con volumen y dulzura. Buenos días, hermosa reina. Espero que hayas dormido muy bien. No puedo dejar de pensar en ti desde ayer. Espero que tu día sea increíble. Analicemos esto con psicología oscura. ¿Qué comunica esto realmente a su subconsciente? Comunica que no tienes nada mejor que hacer que orbitar su existencia. Que tu vida comienza y termina con su respuesta a este texto. No es amor. Es necesidad disfrazada con el traje del romance. Y las mujeres pueden oler ese aroma específico de debilidad antes de terminar de leer la primera frase. La dulzura sin fuerza subyacente es repulsiva. Se siente como mendicidad emocional. Se siente como un subordinado preguntando a un superior, gain tu aprobación hoy. Aquí está el cambio. Un hombre real no necesita inundarla con palabras para demostrar que lo importa. Su fuerza se demuestra a través de la contención. Su mensaje no es largo. Es centrado, sólido, no sacudido por la emoción. Una sola línea que establece el tono sin roga validación. El mensaje, buenos días. Mantente alerta hoy. Morning. Stay sharp today. Analiza la diferencia. Eso no es una súplica de atención. Eso es presencia. Eso es autoridad colmada. No estás preguntando como durmió, asumes que durmió bien. No te preocupa sit extraño. La estás empujando hacia la alerta, hacia el enfoque. Estás hablando como un hombre que ya está levantado, ya en movimiento, no como un niño esperando en la puerta emocional con la esperanza de que lo dejen entrar. Cuando envías un mensaje corto y centrado, estás señalando estabilidad. Te estás estableciendo como un hombre que ya es dueño de su día. Las mujeres anhelan biológicamente esta energía porque cree seguridad a través de la polaridad. Estás diciendo, estoy aquí, pero no me conmueve el caos. 2. El desafío sutil, the subtle challenge. Aquí es donde la mayoría de los chicos buenos fallan completamente. Creen que las mujeres quieren puro confort a primera hora de la mañana. Creen que inundarla con validación incondicional la hará sentir segura y decidida. La verdad, el confort sin desafío mata la atracción en seco. Una mujer no sueña con el hombre que la hace sentir segura como un oso de peluche desgastado.
Suena con el hombre que agita su sangre, que la empuja más alto, que la hace querer elevarse para cumplir con su estándar. Piensa en las personas que más respetas. No solo te consuelan, esperan algo mejor de ti. Le hablan a la versión más fuerte de tu carácter, no a la más débil. Es lo mismo para ella. Ella necesita un hombre que vea su potencial y lo invoque. En lugar de alimentar su ego con completos vacíos, lo pones a prueba. El mensaje, buenos días. No dejes que el día te venza. Eres más dura que tus excuses. Eso no es dulce. Eso no es necesitado. Eso es fuerza reconociendo fuerza. Planta la idea de que la vida es como capaz, quizás más capaz de lo que ella misma ve. No la estás tratando como una flor frágil que necesita protección de una reunión estresante. La estás tratando como a una guerrera. Los seres humanos se elevan a los estándares que otros establecen para ellos. Cuando estableces un desafío, te enmarcas como un líder cuya aprobación debe ganarse a través de la acción, no simplemente regalarse libremente. Esto valte el guión. En lugar de que ella sea el premio que estás persiguiendo desesperadamente, te conviertes en el estándar que ella está ansiosa por cumplir. 3. La línea de misterio, the mystery line. Todo hombre promedio comete el error de ser un libro abierto. Deletrea todo. No deja tensión, no deja espacio para que la imaginación de ella trabaje. Escribe párrafos explicando exactamente cómo se siente. ¿Y qué sucede? Ella se aburre. El deseo no prospera en la certeza. Prospera en el misterio, en lo desconocido. Los humanos no anhelamos lo que entendemos completamente, anhelamos lo que estamos obligados a descifrar. Nos aferramos a la información incompleta. La línea de misterio trata de plantar una semilla cognitiva que ella no puede dejar de regar en su propia cabeza. Activas el efecto zygarnik, el fenómeno psicológico donde el cerebro se aferra a tareas o pensamientos inacabados. El mensaje, este día me vie a decir algo interesante sobre ti. Nota lo que hace eso. Es corto, pero fuerza a su mente comprometerse intensamente. Ella inmediatamente se pregunta, ¿qué quiere decir? ¿Qué vie a revelar el día de hoy? ¿Qué vie el en mí? Fazer la prueba? De repente, no eres solo un hombre que le envió un mensaje de hola. Eres un acertijo que ella no puede dejar de intentar resolver. No le das ser, le das un vehículo abierto. Y la única forma de cerrar ese vehículo es enfocar su energía en ti. 4. La imagen silenciosa, the silent image. La mayoría de los hombres piensan que cuanto más escriben, más serán recordados. Pero la verdad es que cada palabra extra es una oportunidad para revelar inseguridad. A veces, la presencia más fuerte no necesita lenguaje en absoluto. Cuando envías una imagen, no estás enviando solo una foto. Lo estás otorgando una ventana a un momento de tu vida. Un momento al que no fue invitado físicamente, pero que ahora puede presenciar. Pero cuidado, aquí es donde los hombres fallan. No envíes una selfie desde la cama con el pelo desordenado y una sonrisa forzada con el título pensando en ti. Eso comunica que tu mundo es pequeño y está centrado en ella. El mensaje. Una imagen de tu sesión de gimnasio de las 6 a.m. las pesas, no tú en el espejo. Una foto de un amanecer sobre una ciudad donde estás trabajando. Un café negro y un diario abierto. No lo explicas. Dejas que la evidencia hable. Ella completa el significado por sí misma. Imagina tu disciplina, tus horas tempranas, tu enfoque. Cuando una mujer ve evidencia de tu estructura sin que tú presumas de ella, lo siente visceralmente. Te conviertes en un hombre de ritmo y empuje. Los hombres débiles envían selfies rogando completos.
Los hombres fuertes envían evidencia de su estilo de vida. 5. El establecedor de marco, the frame setter, la mayoría de los hombres piensan que el propósito de un mensaje de buenos días es centrarla a ella. Giran alrededor de su vida como un satellite, preguntando sobre sus planes, diciendo suerte, vertiendo energía mientras no tienen ninguna propia. Un hombre real no orbita. Tiene su propia gravedad. Establece su propio marco y la invita a entrar en el si puede seguir el ritmo. Cuando lo muestras tu misión, ella subconscientemente quiere encajar en ella. Las mujeres no se enamoran de hombres que están fácilmente disponibles. Se enamoran de hombres que se mueven con propósito, conocen ellas. El mensaje, buenos días. Entrenamiento terminado a las 6. Reuniones apeladas hasta el mediodía. Tengo que ejecutar. Gana tu día. Corto. Directo. Sin disculpas. Sin releno. Comunica. Soy un hombre con una misión. Y mi vida se mueve rápidamente. Lo estás mostrando tu impulso. Ella siente la atracción de esa gravedad. En un mundo de hombres sin rumbo, un hombre con un impulso genuino es increíblemente raro y magnético. Ella no solo lee las palabras, siente la energía de un hombre que ya está conquistando su mundo antes de que ella haya tomado su café. 6. La broma juguetona, the playful tease. La atracción no se construye solo sobre la fuerza estoica. Require contraste. Si siempre eres serias, siempre pesado, te vuelves aburrido. El juego no es debilidad, el juego es control definitivo. Solo un hombre supremamente seguro de su propio valor puede permitirse burlarse de una mujer hermosa sin miedo a perderla. Solo un hombre con estabilidad emocional puede coquetear sin colapsar en un vómito de cumplidos. En lugar de inundarla con validación forzada, plantas un desafío ligero envuelto en humor. Introduces microtension, un momento donde sus emociones se disparan, luego se relajan. Esto libera dopamina, el químico de la adicción. El mensaje, buenos días. Trata de no causar demasiado caos antes del mediodía hoy. Sé que eso es difícil para ti. No es necesitado. Es autoridad juguetona. Te estás burlando de ella desde una posición de no estar impresionado por su belleza. Estás diciendo, me gustas, pero no me controlas. Puedo jugar contigo. Ese brillo sutil en tu voz virtual es carisma emotional. 7. La nota estoica atemporal, the timeless stoic note. Finalmente, este el mensaje para el hombre que quiere separarse no solo de otros hombres hoy, sino de la era moderna por completo. Aquí es donde tu mensaje cambia del coqueteo a la influencia. Anclas su mente en algo más profundo. Compartes una línea de sabiduría, no como una conferencia, sino como una chispa para despertar su mente superior. Cuando despiertas el intelecto de una mujer y su capacidad de autorreflexión, sus emociones siguen. Te conviertes en el hombre que la agudiza, no solo el que la distrae. El mensaje, Marco Aurelio Dijo, el alma se tiene del color de sus pensamientos. Observa con qué color pintas hoy. No adula. No ruega. La desafía a pensar profundamente. Te enmarca como un hombre que valora la disciplina, la filosofía y la profundidad sobre el desplazamiento superficial de la pantalla. La deja con una pregunta que no puedes sacudir fácilmente. Cuando te enmarcas como el hombre que trae fuerza y pensamiento atemporal a su vida, haces que ese pregunta por que ningún otro hombre lo ha hablado de esa manera. Te vuelves inolvidable. Amelia, conclusion ahora sabes la verdad. Estos 7 mensajes no son trucos de magia para manipularla. Son espejos. Reflejan al hombre que eres. Si eres centrado,
disciplinado y magnético, estos textos resonaron como un trueno. Pero si eres necesitado, juego y estás fingiendo, sonaron falsos y si desvanecieron antes del almuerzo. Deja de enviar ruido. Empieza a enviar presencia. Si estás listo para comprometer con este estándar, vi a los comentarios ahora mismo y escribe esta frase. Mis palabras tienen peso. Porque ese es el nuevo estándar. Tus palabras son extensions de tu marco. Y si estás listo para seguir afilando esa presencia, para seguir eliminando la debilidad con la que el mundo moderno te ha infectado, entonces escribid. Esto es psicología oscura. Soy Emilia. Construye tu presencia.